4 October, 2017-1243 Los socios fundadores de BSwim proponen ejercicios, rutinas, clases o entrenos de competici adaptada a todo tipo de personas, especialmente para aquellas con discapacidad. Buscaban emprendedores socials. Las buscan, de hecho, una vez desde tres. Mujeres sensibles y atentas a las necesidades de las personas y colectivos de su alrededor, con una iniciativa dirigida a ofrecer soluciones innovadoras y de valor, que genere un impacto en su entorno de manera duradera. El problema, y que la primera buena noticia, es que lo difícil no es encontrarlas. Lo complejo es elegir si el de todos les premia. Pero la convocatoria eres impulso de fontbello ya tiene sus ganadores. Lo que os anteriores fue moda inclusiva, una red internacional de blogs, una plataforma de inversión en mujeres emprendedoras o una marca que elabora productos de alta calidad a partir de frutas y verduras feas. Este ha sido una cooperativa para usar la Nataci en como vía de mejora de la condición física, quica y social de personas con discapacidad. BSwim y la creación un papel que planta una vez usado shido. Plantar una semilla en algodón no es algo nuevo, lo que no existe era un papel de este estilo que pudiera imprimir y personalizar. Lo vimos una herramienta muy potente de comunicación para las empresas, explica la representante para este concurso de shido, Gala Freixa. Nos parece brutal poder comunicar con un papel que luego se planta y puede generar una experiencia a la persona que lo recibe. Un papel que se planta en una maceta llena de tierra y que germina el vegetal o flor en unos 5 días. Consiguen el producto gracias a la producción artesanal con fibras de algodón, evitan la tala de árboles y sin químicos tóxicos para el blanqueamiento del papel. La magia está en que tiene semillas en la composición, desvela Freixa. Una vez lo has usado, lo plantas y lo conviertes en una flor, una planta, una zanahoria. El handicap es que las semillas no se pueden aplastar y no pueden estar en temperaturas demasiado altas, por lo que imprimir sobre el papel se vuelve uno de los obstáculos más complejos. A día de hoy handado con la fórmula impresión digital y a baja temperatura, con mucho cuidado y de nuevo, de un modo bastante artesano. No es lo eso, ahora trabajan en un huerto propio que funciona como un laboratorio de experimentación para virtudes semillas son aptas para poder estar en el papel. Hay que estudiar la estación del o las condiciones de las semillas, resume la susodicha. Al final, lo que quieren promover es que se use papel para cosas muy concretas y necesarias. Nuestro papel es muy exclusivo y se usa para transmitir mensajes muy concretos, una campaña de concienciación, unas acreditaciones para un evento importante, unas invitaciones de boda, explica Gala Freixa. Y de la tierra al agua. La interlocutora representante de BSwim, el otro proyecto ganador, era, junto a sus socios, entrenadora en el centro de natación de Matar y una de las responsables, de la sección de competición. Empezaban a gente que no tiene el nivel como para entrenar o competir, pero sí que tiene ganas de hacer una actividad física, recuerdo María Folgado. Vieron, como cuenta la misma, que por mucho que los centros promovieran que las personas con alguna discapacidad tuvieran una vida activa y nadie les impidiera hacer alguna actividad, ocurren tres cosas que muchas veces las instalaciones no estaban bien adecuadas, que los técnicos no tenían la suficiente experiencia
Forma quien, yq ante una actividad que una persona impedida por cualquier problema no pudiera realizar, los entrenadores recomendaban para intentar la siguiente. Los de estar en el mismo espacio, pero la actividad no es pensada para ellos, resume Folgado. As ella y sus compañeros se unieron formalmente como socios en una cooperativa que propone ejercicios, rutinas, clases o entrenos de competici adaptada a todo tipo de personas, especialmente para aquellas con discapacidad. Ponemos el foco en desarrollar una dinámica para cada uno, virtue necesita cada persona y, a partir de, trabajarlo. Ambos proyectos se han levado, por ganar el premio impulsado por Fontvella, una SESIN de mentoring de ship to by 10.00 euros. Ambos tienen una idea bastante clara durante van a utilizar ambas cosas. Nos ayuda a saber invertir bien el dinero, pero nosotros lo queremos principalmente para la optimización de nuestro proceso de producción, porque queremos que si mucho ms circula y que el algodón que utilicemos para hacer el papel venga directamente del reciclaje de la ropa que desechamos las personas y las grandes marcas, comparta la fracción. En nuestro caso, al ser una empresa en funcionamiento, no necesitamos ayuda para ver cómo la montamos o cómo la hacemos viable, responde, por su lado, María Folgado. Pero es que puede haber un punto en que, después de 2 años trabajado en esto, nos ayuda a saber de dónde queremos ir y descubrir si es la parte que necesitamos afianzar ms. Termina, la misma María Folgado, con una idea que representa el 100% que, SF kilda deduce también gala fraxa, hasta la experiencia. Esto nos ha supuesto para nos pensar, concluye Folgado, y el refuerzo de ver que lo que hacemos tiene sentido.